येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधना हरे कृष्ण हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Everybody say. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Hare Krishna, welcome to today's Bhakti Shastri class. So, yes. So, before we start the class, just wanted to know there are 9 processes of devotional service, correct? Navada Bhakti, 9 process, Shravanam, Kirtanam, etc. Like in the long run, how do you see yourself contributing to the mission? I'll give you a few examples to make it more simple. So maybe Jai Madhav Prabhu, maybe he wants to preach in the long run. Maybe Pratima Mataji, he wants to build up a temple. He's got a good place, plot somewhere in Rajarhat. He wants to make a big temple out of it. Maybe Prahlad Narsingha Prabhu, he wants to join and make a band, ISKCON Calcutta's own self band. And maybe Rajiv Chaudhary Prabhu, he wants a Goshala, ISKCON's Goshala. Of course, there's one Newtown Goshala, but somewhere in the middle of the city, a proper Goshala. So, in the long run, do you all have any planning how you want to contribute to the society? If yes, please share. It will be a good source of inspiration for all of us. Yes, Manidhar Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु। जैसे मैंने प्रश्न किए, मेरी इच्छा यही है कि भगवान से प्रार्थना है कि हम प्रीचिंग सेवा करें और परिवार सहित इस्कॉन में रहें। एक तरफ मैं क्लास करूं, एक तरफ माताजी क्लास करें और एक तरफ मेरे दोनों बच्चे क्लास करें। वो दिन सबसे अच्छा होगा कि मैं पूरे परिवार के सहित full family into preaching. Very nice. Excellent. Very nice. Remember, these classes are put on YouTube. So maybe 2 years hence, we can do a cross check. See what this is what you said, and we actually achieved this. Very nice. Yes, Pratima Mataji. हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रभु एक तो जैसे हम फंड रेज, अगर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं तो फिर उसके अनुसार तो हमें फंड रेज करना पड़ेगा। तो हम कीर्तन करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे ट्रेन में, बस में लोग कीर्तन गा गा के पैसा भीख मांगते हैं, वैसे हम भगवान के घर के लिए हम भीख मांग ही सकते हैं। तो कीर्तन कर करके फंड रेज कर सकते हैं और बड़ा मंदिर बना सकते हैं। Okay, very nice. Rather, you can make a band. You can have a proper band. Bhik kyun mangenge? Of course, a sadhu should also know how to beg. This is also there. At the same time, yes, Prahlad Nrsimha Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट। जय हो। Sound not clear. You in Tirupati? No, Prabhu, please accept my humble obeisances. Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Prabhu, I want to work on devotee care, which is most important in our society, because सारे devotees अपने सब कुछ छोड़ के आते हैं भक्ति जीवन में, और हमारे
डिवोटीज को भी बहुत कुछ ये होता है कि हम लोग बहुत कुछ रिक्वायर्ड होता है डिवोशनल सर्विस में, तो आई वांट टू वर्क ऑन डिवोटी केयर which is lacking. Very nice. I think which Very is nice. lacking, so I want to work on that. Excellent. Very niche and very important. Actually, I think 10 years back, 10, 12 years back, Radha Gopinath Prabhu used to come to our Calcutta temple from Chowpatty Mandir. He's the temple president in Chowpatty. And he used to conduct devotee care program. Very much needed, because you see, so many devotees come, Ayaram, and so many devotees leave the society because they don't get that love and affection from other devotees. They have a lot of expectation, but when they don't get, and maybe few get hurt because of some harsh words of some devotee, harsh behavior of some devotee, and because of those small things, they leave the society and they go and never come back. Shalini Mataji. Hare Krishna Prabhu. I was thinking, like, when we do the Lokik works and don't do the Paramarthik work, that time when I am gossiping with my friends, I don't do any Grammo Katha and talk about whatever I learn about Krishna and his pastimes and his good deeds, or how he, like, he's the person, he's the one who, like, Vipad Uddhar he does to us. Yes. Okay. So in the long run, you just want to talk Krishna Katha and nothing else. That's what I understood, right? Yes. Okay. Very nice. That's a very big achievement, actually. I still remember a long time back. I mean, that one day I will never forget in my life. Now that devotee is the temple president of Krishna Balram Mandir Vrindavan, Janardhan Maharaj. At that time he was Janardhan Prabhu. Long time back, I think 2010-9. They were all traveling from Mayapur to somewhere, and on the way they wanted some prasadam, so they stopped. They all came to my house. Full team came to my house, and I'll never forget Janardhan Maharaj. He got down on the main road from the taxi, and he had nectar of instruction, Upadesh Amritam, in his hand. He was reading. So we paid all the obeisances on the main road. He was coming, and somebody was reading out, and he was hearing. He came, he sat down, he started Pravachan, Bhagavatam class. Sat down and started. No hi, hello, nothing. And then we attended his 2-hour lectures. Then after that, they had to leave for Howrah station. So immediately we arranged their prasadam. They all sat. And Janardhan Maharaj was reading and having prasadam with his right hand. He was reading, holding the nectar of instruction, Upadeshamritam, in his left hand. And he was reading and he was taking prasadam, honoring prasadam. And throughout, he did not speak anything, very nice house, very nice, thank you, how are you, how is it? Nothing, only Krishna Katha. Amazing, I'll never forget that day. It would be wonderful when that day comes in our life and we'll only talk Krishna Katha and nothing else. Perfection of life. Very nice. Anybody last wants to share how you want to contribute to the society in the long run? Well, if you all have not thought about it, think about it. Because the moment you plan, or even if you think 90% work is done. Because remember, Krishna has given one thing to us where he doesn't interfere. That is desire. If you have something desire, that is bound to happen. Bound to happen. Yes, Ankita Mataji. হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। তো আমি যেটা লং রানে মানে করতে চাই, মানে এখনো সেই সেবার সাথে আমি একটু যুক্ত হয়েছি, যেটা আমার খুব ভালো লাগে, পছন্দের সেবা, সেটা হচ্ছে বুক ডিস্ট্রিবিউশন। আর কলকাতায় আমার মনে হয় শিলা প্রভুপাদের তো এটা বার্থ প্লেস, জন্মস্থান, কিন্তু এখনো কলকাতার প্রচুর মানুষ আছেন যারা এখনো অব্দি শিলা প্রভুপাদকেও জানেন না, বা এই যে ইসকন মোমেন্টে যে শিলা প্রভুপাদের কন্ট্রিবিউশন, সেটা এখনো অব্দি আমরা ডোর টু ডোর পৌঁছাতে পারিনি, সেইভাবে প্রচারটা নেই। তো আমার মনে হয় যে আমি একজন মাতাজি হয়ে, আমরা যদি মাতাজিদের, শুধু প্রভুজিরাও সেখানে থাকবেন, কিন্তু মাতাজিদের যদি একটা গ্রুপ করে আমরা, এবং প্রভুজি মাতাজি মিলে সবাই প্রত্যেকে যদি এগিয়ে এসে এই বুক ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে, কারণ প্রভুপাদ তো বলেছেন বুকস আর দ্য বেসিস, সেটার মাধ্যমে যদি আমরা প্রত্যেকটা মানুষের কাছে প্রভুপাদকে পৌঁছে দিতে পারি বইয়ের মাধ্যমে, এটা আমার লং রানে মনে হয়
আর যেটা উনি বলেছেন ইউটিলিটি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল। তো আমাদের আমাদের যে প্রফেশনে আছি, যেমন আমি টিচিং প্রফেশনে আছি, এবং হচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে আমি নিজে যেটা দেখেছি, বাচ্চাদের মধ্যে পিওরিটিটা অনেক বেশি থাকে। যত বয়স বাড়তে থাকে, তারা যতই মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্টেড হয়, তত তাদের মধ্যে ইম্পিউরিটি গুলো গ্রো করে। তো সেই ছোট অবস্থাতেই আমরা যদি বাচ্চাদেরকে কৃষ্ণা কনসিয়াস করতে পারি, যেটা হচ্ছে যারা আগামী দিনে ইউথ হবে, এবং ইউথ হওয়ার পর তারাও হয়তো একজন ভালো প্রিচার হতে পারবে এবং লং রানে কৃষ্ণা কনসিয়াসকে প্রিচ করতে পারবে। তাই বাচ্চাদের একদম, তারা তো একদম নরম মাটির ডেলা, তো তাদের মধ্যে যদি আমরা এটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য এবং এই কৃষ্ণা কনসিয়াস মুভমেন্টের জন্য অনেক Good, good, হবে great. আমার মনে হয়। The next class, all I'm requesting all of you all to have a long run vision where you see yourself, how you see yourself contributing the mission in 2036. Am I understood? 2036, how you see yourself contributing to the mission. One. Second, be specific. Don't say I want to do book distribution preaching. No, be specific. I want to open a website where anybody can log in with a single click, and you can get a book with a single click, and payment you can pay later in installment. These facilities would be there. So this is specific. Ekdam, be specific. I want to preach with my family. I want to do Bhakti Vriksha preaching. I want to open a center in Rajbihari Avenue where there will be 4 rooms, one big hall where all the grihasthas would be there. My wife would be preaching youth forum in one room, and my children, they would be preaching to the kids, Vrinda Gardens in the other room. Be specific with detail. Okay, so request all of you all, please think 5 minutes and give detail next class. Understood? Yes. So yeah, last class we were in Bhagavad Gita and we did till shloka number 48 of 2nd chapter, correct? 48 of 2nd chapter. Can somebody tell me what is the agenda for today? Like, please check the table and quickly tell me what we need to cover today. Till where we need to cover. ये पाठ पूरा खत्म करना है आज प्रभु गीता यानी पूरा 2nd chapter we have to finish. हाँ हाँ पक्का? Sure? 72. Okay. So when we recite the shlokas, all of you are requested to please unmute and recite the shlokas, and then maybe Abhishek Prabhu, you can read. Bhagavad Gita 2.49. Dure nahi avaram karma. दूरे नाहि अवराम कर्म Buddhi yoga dhananjaya. Buddhau sharanam anvicha. Kripana palahetava. Yes, all devotees are requested to please give 100% attention to the class. Please put your phones in silent mode, keep your phones away, and do not multitask. Try not to multitask during the next couple of hours. Give your 100% attention to the class, 100%, and do everything possible so that your mind does not get distracted even for a small iota of time. Yes, translation. Should I continue, Prabhuji? Yes, translation. O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Anything you don't understand, immediately raise your Google hand. Continue, Prabhu. Purport. Purport: one who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagements save working in Krishna consciousness. As already explained, Buddhi Yoga means transcendental loving service to the Lord.
Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruit of their own work, just to be further entangled in material bondage. Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Krishna consciousness, and that will make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord. Easy? Clear? प्रभु जी बुद्धि थोड़ा हाँ ऊपर से गया yeah, tell me. What did you say? ऊपर से गया? थोड़ा ऊपर से गया. ऊपर से गया. Okay, very simple. So who are misers? One who are busy. Conjuice. Conjuice in what sense? Here misers mean one who are busy eating the fruits of their action. So the fruits of their action may be because of their past deeds or because of their hard work. Prabhupada is saying. Fruits of their action. So one who is working in an office or working in business and whatever fruits of action is whatever comes out of that service, they are using that for sense gratification, for the body. That person is called miser. So what a person should do? Slowly a person ideally should full time engage into Krishna consciousness activities. That's what's written in except for working Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. So any kind of material work we do, it's like another knot, tied upon us. And any devotional service do, it's the opposite. A knot is unknotted, unknotted. Clear, Prabhu? Yada te moha kalilam. यदा ते मोहकलिलं बोलिए बुद्धिर्व्यातीतरिष्यति बुद्धियुक्तो जहातिह बुद्धियुक्तो जहातिह तस्माद् योगया युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम I would request both sentence by sentence. Any sentence you don't understand, stop me there. Easy to then explain a particular sentence rather than the entire thing gets over. Then you said that everything went away, out of the head. Stop me there and there. Translation. Buddhi Yukta, one who is engaged in devotional service. Jahati can get rid of. No. In this. Okay. Translation. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reaction, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. So another thing we are learning here is that by devotional service, we slowly get rid of both pious and impious activities or bad reactions or sinful activities. That's why, remember, I gave that example of when Prabhupada was taking a massage one day near Yamuna, and few devotees, they were taking a bath in Yamuna. And Prabhupada was giving a lecture while taking a massage. He was saying that by bathing in the Ganges, we get rid of all our sins.
And by bathing in the Yamuna, we get rid of all our pious activities. Immediately, those devotees got up who were taking bath in the Yamuna, and they came to Prabhupada. I said, Prabhupada said, what happened? Why did you all get up? I said, Prabhupada, you just told that we'll get rid of all our pious activities. He said, yes, I told that. Yes, it's good. Prabhupada said, no. Then they said that no, we have worked so hard, maybe in previous life or in this life, while doing those pious activities, and you're saying that by bathing in the Yamuna, all our pious activities will be gone. Prabhupada said, it's good. Otherwise, again, you have to come to this material world to enjoy those pious activities. You should be happy. So, devotional service gets, eliminated all our sinful activities as well as our pious activities. Clear? Purport? Purport. Since time immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work. Yes, As such, तो इसमें लिखा हुआ है कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर देता है। बुरे कार्य तो समझ में आ रहा है, अच्छे कार्य क्या यहाँ पुण्य कर्म है? एकदम pious activities, पुण्य कार्य। यस, तो सोचिए हम लोग भी पूर्व जन्म में शायद किसी को पानी पिलाया होगा, किसी को कंबल दिया होगा, या इसी जन्म में किया होगा। बहुत लोग करते हैं, गरीब को कुछ दान दिया होगा, तो वो जमा हो गया पायस एक्टिविटीज में, वो सब खत्म हो जाएगा। Since time, yes, so continue. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the institution of the Bhagavad Gita. Instruction of the Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Sri Krishna in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. Arjun is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. Also remember, we come out of this action and reaction. For example, by doing devotional service, please mute yourself. Maybe, say for example, if we did some pious activities, we gave somebody some kambal, okay, because it was too cold, and that's a pious activity, correct? So we will get some enjoyment. So because I gave some, I distributed few kambals, blankets, so maybe I'll be born in a rich family. That is the reaction. I did some action, I got some reaction. Because I was born in a rich family, I was very lazy and I was very reluctant in, in working. I rather became a drug addict and an alcoholic person because there was a lot of money around me. So see, one action, by it's turning to some reaction, and because I was an alcoholic person, I hit somebody on the road while I was driving, and I ran away, hit and run, those cases, and I got caught and I was jailed for a few years, and in the jail I did some another fighting, I was jailed another for 20 years. So see, one thing leads to the other, action, reaction, action, reaction. But devotional service brings that person completely out, takes him out from that action, reaction chain. Okay, so this is also there. We come out from our pious activities, we come out from our sinful activities, also we come out from action, reaction chain. Is it clear? Because one thing binds somebody with another thing, and there are so many collateral things that keeps on happening. So devotional service takes us away from all that. You understand collateral reactions? One thing leads to the other, that leads to the other, that leads to the other. These are collateral things that happen. But devotional service takes one out from everything. Is it clear? We're done with this purport? Finish, Prabhu. Yes, Manidhar Prabhu. प्रभु, पर्पट के एकदम लास्ट में लिखा हुआ है, अतः अर्जुन को
कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो अर्जुन को किस टाइप का कृष्ण भावनामृत कहने के लिए कहा गया है लास्ट में? एडवाइस टू एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रीवियस इसके आगे भगवान उनको उपदेश देता है, यू नो, वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भी मैं बता रहा हूँ वही करो। ये सब ऑलरेडी एक्चुअली उतना दूर नहीं बताया कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो करो, वो बाद में बताएंगे भगवान। अभी तक क्या बताया है कि तुम आत्मा हो और ये जो सब है ये सब आत्माएं हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उन लोग को मारने से उन लोग का पूरा समाप्त हो जाएगा, उन लोग फिर से पुनर्जन्म लेंगे और देखा जाए तो उनका शुद्धिकरण होगा, क्योंकि ये सब पापी व्यक्ति है, उन लोग ऑलरेडी मर चुके हैं अर्जुन, तुम निमित्त बनोगे। तो ये सब भगवान ने उनको ऑलरेडी उपदेश दे चुका है, वही अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ओके। कर्मजम बुद्धि युक्त ही कर्मजं बुद्धियुक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनामयम्। I am reading. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in material world. Now remember, here, whose statements are all this? These shlokas of Supreme Lord Krishna. But he is not telling that by thus engaging in devotional service to me. He is saying to the Lord, because Arjuna has not yet surrendered. Am I understood? समझ में आया? By thus engaging in devotional service to the Lord. भगवान खुद बोल, अरे तू मी बोल सकते थे ना, नहीं बोल रहे टू मी, because अभी तक अर्जुन का समर्पित हुआ नहीं है. So what happens? Great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Please stop me if you don't understand any sentence. Otherwise, I will understand that you will have understood. Purport. The liberated living being entities belong to that place where there are no material miseries. The Bhagavatam says, Samasritaye padpallavam mahat padam punnayasho murari bhavam buddhirvatsa padam param padam 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 yat pipadam natesham. For one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of Mukti, the ocean of material world is like the water contained in a calf's footprint. Padam Padam, or the place where there are no material miseries, Param Padam, or Vaikuntha, is his goal, not the place where there is danger in every step of life. না বুঝতে পারলে জিজ্ঞেস করুন, 10 বার বলবো, চুপ করে বসে থাকলে এগিয়ে যাব। Owing to the ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent persons try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miseries of life, namely birth, death, old age, and disease, are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord, and thus knows the position of the personality of Godhead, engages himself in the transcendenting loving service of the Lord. Consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planets, where there is
neither material miserable life nor the influence of time and death. उसीलिए the place is called Vaikuntha, जहाँ कोई कुंठा नहीं है. To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness and therefore unable to engage himself in devotional service of the Lord. He becomes a Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who, understanding that his position is to serve, transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Loka. Service for the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or in plain words, devotional service to the Lord. Yes, Ankita Mari. হ্যাঁ, এই লাস্ট লাইনটা প্রভুজি যেটা বলছে ভগবানের জন্য সেবা করাই হচ্ছে কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ, অথবা সাধারণভাবে বলতে গেলে তা হচ্ছে ভক্তিযোগ। তাহলে সবটাই কি তাই, মানে ভগবানের সেবা করাটাই কর্মযোগ, সেটাই বুদ্ধিযোগ, সেটাই ভক্তিযোগ? একটা ভক্তের জন্য সেটাই কর্মযোগ। আচ্ছা, একটা ভক্তের জন্য, কারণ সে তো কখনো কর্মের ফলটাকে ভোগ করবে না, ভগবানকে অর্পণ করে দেবে। একটা ভক্তের জন্য কর্মযোগ মানে বলতে গেলে তো সেটাই ভক্তিযোগ। 52 নম্বর, यदा ते मोह कालिलम बुद्धि व्यातितरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। Actually, you have to push yourself into the purport. You might be tired because it's 8 o'clock in the evening, but still you're in the class and you will have voluntarily come into the Bhakti Shastri course. You have to force yourself to understand. মনটা এদিক ওদিক চলে গেলে ধাক্কা দিয়ে আবার মনটাকে নিয়ে আসতে হবে বোঝানোর জন্য। Please read the purport. You have to tell your mind, read the purport, read the purport. If you don't understand, then I ask, because you might see, oh, it's a one big page purport, oh, forget about it, I got lost, oh, kothay chole geche, the class has gone ahead and I'm lacking behind, forget about it. Next shloka I will be attentive. No, don't do that. You don't understand anything, you suddenly you got lost, come back again pull your mind back to the purport. Manidhar Prabhu. प्रभु, लास्ट लाइन में जैसे अभी डिस्कस की हम लोग, भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है। कर्मयोग समझ गए, जैसा आपने बताया कि हम जो कर्म करते हैं और कर्म करके भगवान को फल अर्पण करते हैं। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग का कोई एग्जांपल है प्रभु? तो डिवोशनल सर्विस इज बुद्धि योग। कृष्ण भक्ति बड़ोई चतुर, इसलिए इस योग को बुद्धि योग भी बोला जाता है। Because a devotee, he doesn't waste his life, he will not do anything which will make him bind to this material world. All his actions will be for satisfying Supreme Lord. That's why he is most intelligent. That's why this devotional service is also called buddhi yoga. अच्छा, ठीक है प्रभु, अपने बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए भगवान की सेवा में लगाते रहना। Absolutely. Now कोई बोल सकता है यह कर्म योग क्यों लिखा हुआ है? डिवोशनल सर्विस, why is it called कर्म योग? कर्म योग तो अलग चीज हो गया, कर्मी का हो गया। नहीं, फॉर अ डिवोटी वी टू अंडरस्टैंड, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ने से समझ आएगा कि यहाँ कर्मयोग भक्त के लिए बोला जा रहा है। भक्त के लिए कर्मयोग भक्ति है। फॉर अ डिवोटी कर्मयोग इज बुद्धि योग, कर्मयोग इज डिवोशनल सर्विस। बट फॉर अ कर्मी, कर्मयोग मीन्स कर्म के फल को अर्पण करना। फॉर अ डिवोटी वो कर्म का फल क्या अर्पण, वो कर्मी डिवोटी डिवोशनल सर्विस होगा। टू अंडरस्टैंड, एक होता है कर्म फल का अर्पण करना, उसको कर्मयोग बोला जाता है। माने कोई भौतिक कार्य कर रहा है लेकिन उसका फल भगवान को अर्पण कर दे रहा है। लेकिन भक्त के लिए कर्मयोग क्या होता है? भक्त क्या कोई भौतिक कार्य करेगा? कभी नहीं, वो पूरा डिवोशनल सर्विस ही करेगा। वो 49 এর পারপাটে এটা ডিটেইলসে দেওয়া আছে বুদ্ধি যোগ নিষ্কাম কর্মে। ওকে, did we read shloka number 52? Yes, Prabhu. Explanation. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard
and all that is to be heard. Arjuna is, is told, Krishna is telling Arjuna this. Purport. There are many good examples in the lives of the great devotees of the Lord, of those who become indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities, even though an experienced Brahmana, Sri Madhavendra Puri, a great devotee of an Acharya in the line of devotees, say, "Oh, my prayers 3 times a day, all glory to you. Oh, bathing, I offer my obeisances unto you. Oh, demigods, oh, forefathers, please excuse me for my inability to offer you my respects. Now, wherever I sit, I can remember the great descendants of the Yadu dynasty, Krishna, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. आप लोग के लिए मेरे पास समय नहीं है. Please don't mind. Demigods, oh my forefathers. क्योंकि मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो सिर्फ कृष्ण ही याद आता है. So please don't mind. So what is this purport saying? All the Vedic rituals are all redundant for a devotee. They are not needed at all. কোনো দরকার নেই, কোনো প্রয়োজন নেই. The Vedic rites and rituals are imperative for neophytes. So why, one can question, then why in the Vedas all these things are given? Because they are needed for neophytes. For the neophyte devotee, nai mama che kana mama bhanu. At least rather than being a Nastik, it's better for him to follow the Vedic rituals and rites. Yes, Pratima Mataji. হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রভু যে কি বলে ব্রাহ্মণ দীক্ষার পরে যেটা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করতে হয়, তাহলে সেটা তো মানে এখানে মাধবেন্দ্র পুরী সোজা তো একটা নাকচ করছেন যে, তাই না? যিনি সন্ধ্যা বন্দনও যে সেটাও যেন বন্দনা করছেন, তখনও সেই ভগবানের ইয়েই করছেন, মানে ভগবানের স্মরণ করছেন। তাহলে শুধু যদি আমরা ভগবানের ভক্তি করি, তাহলে সেই সন্ধ্যা বন্দন বা রিচুয়ালের দরকার। গায়ত্রী যে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করা হয়, তো ভগবানকে উদ্দেশ্য করা হয়। এখানে কোথায় লেখা যে সন্ধ্যা বন্দনকে উনি উপেক্ষা করছেন? কোথায় দেখান তো আমায়? না উপেক্ষা না, মানে তাহলে কি দরকার আছে, মানে সেটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ইয়েস, গায়ত্রী ইজ ভেরি মাচ ব্রাহ্মণ। এখানে ব্রাহ্মণ বলতে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের কথা বলা হয়েছে। আমাদের পরম্পরায় যে আমরা গায়ত্রী করি, এটা কোনো ব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ডে পড়ে না, এটা ভক্তিযোগেই পড়ে। ওকে, শুভঙ্কর প্রভু। Yes, Prabhu. So, Prabhu, what is the dense forest referred as? When your intelligence has come out from the dense forest. Dense forest. Dense forest means this material world is like a dense forest. To come out of it, it's that is what it refers to. Forest of delusion. Okay. The Vedic rites and rituals are imperative for neophyte. Yes, Manidhar Prabhu. प्रभु, यहाँ जो सेकंड पैराग्राफ में समझाया जा रहा है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पे मिस कॉन्सेप्ट आ जा रहा है कि क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह उसे इस तरह के शास्त्रिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस पर माता जी ने कहा कि त्रिकाल संध्या वाला, इस पर लिखा हुआ है कि ये नियम उनके लिए असर नहीं करते। यहाँ पर भक्त या हम लोग जो नवदीक्षित भक्त होते हैं वो उसको कभी कभी गलत पकड़ लेते हैं कि सीनियर डिवोटी या बहुत पुराने हो जाते हैं तो हम लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ प्रभु मैं पढ़ूंगा एक बार। क्या ये समझना जरूरी है प्रतिमा माते। ত্রিসন্ধ্যার মধ্যে অনেক কিছু আছে, কিন্তু আপনি গায়ত্রীটা বলেছেন স্পেশালি। সন্ধ্যাকালীন কালের মধ্যে অনেক কিছু আসে, কিন্তু गायत्री আমাদের ब्राह्मण दीक्षाएं ওগুলো করা দরকার। सो कोई बोल सकता है कि मैंने इसका गलत फायदा भी उठा सकता है, जो मनीधर तो बता रहे हैं, बट वी कैन गिव अप द वैदिक रिचुअल्स। अभी क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं तात्पर्य का? तात्पर्य में वी आर टॉकिंग अबाउट वैदिक रिचुअल्स एंड राइट्स, दोज कैन बी सैक्रिफाइस्ड। যেমন फॉर एग्जांपल पितरों को अर्पण करना, हर एक दिन यू विल सी बहुत दुकानों में डेली पितरों को अगरबत्ती दिखाना, पितरों को भोग निवेदन करना दरकार नहीं है, उतना टाइम ही नहीं है। जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, क्लासेस कर रहा है, भक्ति शास्त्री कर रहा है, उसको ये सब करने का कोई समय नहीं मिलेगा।
So those Vedic rituals and rites that can be forgone. वही तो ये माधवेंद्र पुरी का जो श्लोका है, that's what it's saying ना. I can remember the now wherever I sit. What is he saying? Wherever I sit, जब भी मैं बैठता हूँ तो मेरे मन में क्या आता है? Descendant of Yadu dynasty कृष्णा याद आ रहा है. So please don't mind. इसीलिए मैं बोला, फोर फादर्स को बोल रहा है, मैं आपका ये सब नहीं कर पा रहा हूँ. हे देवताओं, मैं आपको उपासना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी बैठता हूँ तो भगवान यदुराज वही याद आता है, उन्हीं का आराधना करता हूँ. जस्टिन तुष्ट जगत तुष्ट. अगर कोई केউ যদি গাছের গোড়া জল দেয়, everybody is satisfied. यही चीज बोला जा रहा है. So a devotee can give up the Vedic rituals and rites, but that doesn't mean that he will give up all the devotional paraphernalias like chanting 16 rounds, আরেকটা doing ক্লিয়ার no. Huh? আরেকটা একটু কোশ্চেন আছে, অল্প সন্দেহ। ওটা যেটা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা গায়ত্রী ছাড়াও কি ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র জপ মানে পাঠ করা হয়? অন্য কোনো ত্রিসন্ধ্যা মানে কি? রিচুয়াল আছে? এখানে ত্রিসন্ধ্যাকালীন অনেক কিছু লোকে করে. ত্রিসন্ধ্যায় লোকে পিতৃপুরুষদের ধূপকাঠি দেখায় 3 বার করে. ত্রিসন্ধ্যায় হয়তো দেবী দেবতাদের আরাধনা করছে, সূর্যদেবকে নমস্কার করছে সকালবেলা, অস্ত হওয়ার সময় আর দুপুরবেলা যখন মাথার উপর. ত্রিসন্ধ্যাকালীন অনেক কিছু লোকে করে. আচ্ছা আচ্ছা, এটা জানা ছিল না. ঠিক হ্যাঁ, অনেক কিছু লোকে করে. So all those rituals and Vedic that can be eliminated. তো আপনি গায়ত্রীটা বলেন, গায়ত্রী তো বৈষ্ণব পরম্পরায় করে. That is not considered to be a Vedic ritual. It is a part of the devotional service. मंदिर तो प्रभु, मैं प्रश्न कुछ इस वजह से भी कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मेरे को ये भी मान के चलना है प्रभु कि आपसे जो मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हमें बांटना भी है. तो हो सकता है कि अभी हम आपसे वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जब कहीं क्लास करूं तो हो सकता है मुझसे प्रश्न किए जाए. इस वजह से मैं क्लियर कर रहा हूं आपसे कि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि जो भक्त होते हैं कृष्ण भक्त, वो ये कहते हैं कि मुझे कृष्ण के अलावा और किसी की याद नहीं आ रही है, या याद जब भी मैं किसी को कर रहा हूं तो मुझे कृष्ण याद आ जा रहे हैं. ठीक इसका उल्टा भी कई लोग कहते हैं कि प्रभु आप बोल जरूर रहे हैं लेकिन मुझे हनुमान जी याद आते हैं, हमें यही याद आते हैं. हम लोग अभी भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सटीक उत्तर पाने के लिए मैंने ऐसा प्रश्न किया क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं ISKCON में हूँ, मैं करो, लेकिन मुझे क्या जाने बजरंगबली छूट नहीं रहे. तो उनको क्या माने, उनको तो ये कहा नहीं जा सकते गीता आप पूरा पढ़िए, है ना? तो एक सटीक क्या हो सकता है? छूट नहीं रही है तो हर एक देवता या बजरंगबली तो देवता नहीं, भक्त है, उनका पोजीशन जानना जरूरी है. तो ये तो बोलिए क्लास करते रहिए, यही बोल सकते हैं, क्लास करते रहिए, वही आस्ते सब समझ जाएगा कि रामचंद्र जी का उपासना करना चाहिए, हनुमान जी को भगवान समझकर पूजा करना चाहिए. और एक भी उनको पूछना चाहिए कि हनुमान जी खुश होगा क्या अगर आप उनका अगरबत्ती दिखाएंगे, उनका आरती करेंगे? कब भी खुश नहीं होगा. हनुमान जी स्वयं भक्त दास्य रस में वो श्रेष्ठ भक्त माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति उनका पूजा कर रहा है भगवान समझकर, तो मूर्खता है, तो मूर्खता है. हाँ, लेकिन वो कभी कभी समझ जाते हैं कि वो भगवान के दास हैं. हम लोग जब क्लास कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका कहना है ठीक है मुझे दासी रहने दो. आप लोग कहते हो ना दास से भक्ति करनी चाहिए, तो हनुमान जी दास भक्ति कर रहे हैं, हम भी हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं. दासानुदास दासानुदास. दास के भक्ति तो भगवान का ही कर सकता है. आई मीन भक्तों का अगर आप दासानुदास सेवा करना चाहते तो फाइन, लेकिन एट द एंड देखिए हम लोग भी प्रभुपाद का अनुगामी हैं, लेकिन प्रभुपाद कभी नहीं बोला मेरे को आराधना करो, मेरे को पूजा करो. पूजा तो हम लोग भगवान कृष्ण का ही करते हैं, प्रभुपाद तो भगवान को ही दिखाया है हम लोगों को. तो वैसे हनुमान जी का हम लोग दासानुदास हो सकते हैं, लेकिन फिर हनुमान जी जो रामचंद्र जी का सेवा करता है उन्हीं का तो हम लोग भी भक्ति होंगे ना. हम लोग तो हनुमान जी का भक्त होंगे, भगवान रामचंद्र जी का भक्त होंगे. अगर किसी का मन से ये हट नहीं रहा है तो ये तो उनका दुर्भाग्य है कि उनका मन से हट नहीं रहा है, उनका अगर लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि आप हनुमान जी का दास बन सकते हैं फाइन एट द एंड, लेकिन वो समझना हनुमान जी का पोजीशन क्या है, भगवान रामचंद्र जी का पोजीशन क्या है, इतना तो अक्कल होना चाहिए. अगर इसको उसका खोपड़ी में घुस नहीं रहा है तो ये उनका दुर्भाग्य, और क्या कर सकते हैं. बोलिए पढ़ते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, बाद में समझ आएगा आस्ते आस्ते धीरे धीरे. यही बोल सकता हूँ, क्या बोलिएगा? नहीं, उनका यही कहना है कि आप ही लोग हमको सिखा रहे हैं कि हमें दास होना चाहिए. हाँ, तो यदि हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है? समस्या नहीं, भक्तों का सेवा करिए. समस्या क्या है? तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है. हाँ ठीक है, भक्तों की सेवा करिए, लेकिन कौन भगवान है वो तो जानना चाहिए ना.
भक्त और भगवान में अंतर तो जानना चाहिए ना, भक्त और गुरु का अंतर तो जानना चाहिए ना। ये सब तो कॉमन लॉजिक्स है, ये अगर क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट्स तो फिर तो ये आस्ते आस्ते होगा, फिर यही बोल सकते हैं, आस्ते आस्ते क्लियर होगा। भगवान और भक्त में क्या अंतर है, गुरु और भगवान में अंतर क्या है, ये सब तो जानना चाहिए। हम लोग भी प्रभुपाद का अनुयायी, लेकिन प्रभुपाद को हम लोग भगवान जैसे कभी, प्रभुपाद भी खुश नहीं होंगे कि उनको अगर हम लोग भगवान जैसे समझे, ही ऑल्सो विल नॉट बी हैप्पी। जय माधव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं तो নিওফাইট ডিভোটি আমি ধরবো। হ্যাঁ, তো এমনি মাধবেন্দ্র পুরী তো অনেক বড় ডিভোটি ছিলেন, ওনার থট প্রসেস এটা ছিল। তো আমি কি এটা এখনো ধরবো? ধরুন কোনো শিব ঠাকুরের মূর্তি আমি বাইরে দেখলাম, কি গণেশ ঠাকুরের মূর্তি দেখলাম, তখন কি আমাকে নমস্কার দেবো না আমি? प्रणाम, that's it, प्रणाम। वैष्णव नाम यथा शंभु की जय। गणेश जी के देखबेन, विघ्न विनाशक गणेश जी की जय। गणेश जी भगवान नरसिंह देवेर चरण धरे थाकेन। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समेश गणाधिराज विघ्नं विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य। प्रणाम। बस, that's it। Offer obeisances, get lost। I mean, go ahead, that's it, nothing more। Krishna also doesn't like a person who's unfaithful। No husband or wife will like a person whose spouse is unfaithful। 10টা জায়গায় নিজের ভক্তিটাকে বা নিজের ক্ষেত্রটাকে বেটে রেখেছে। Nobody will like that person। You will also not like a person who is not 100% faithful to you। If your spouse is not 100% faithful to you, you will also not appreciate it। Similarly, Krishna also wants exclusivity from his devotees। He also doesn't like his devotees' faith to be shared। He also doesn't like his devotees' faith to be shared। সবাইকে ভালোবাসেন উনি না, সবাইকে আপনি রেসপেক্ট করতে পারেন, that is not a problem। He will not have a problem। But if you consider many persons to be God, then he also will not appreciate। And neither that person whom you consider God wrongfully, that person also will not appreciate। बोलेगा मूर्ख है, हमको भगवान समझ रहे हैं। একদম এটাই ভাববে, আর কিছু না। Because don't forget, these demigods are very elevated souls। That's why they have been given these these special positions। So they are also elevated souls। They are also एमनी ऐसे करके कोई एरा गैरा को डेमिगॉड नहीं बनाया, वो भी भक्ति का स्तर पे कहीं है। And if a person is treating that person a demigod to be God, that person will think what a fool this person is। He is considering me to be God। ठीक है, फंसा के रखो। कृष्णा also said तुमको भगवान समझ के पूछ रहे हैं ना, उसको फंसा के रखो। Krishna is also very reluctant in giving devotional service so easily। तो फंसा के रखो उसको, because devotional service देने से maybe bind हो जाएंगे। I will also get bound by his devotional service। फिर हमको छड़ी देके भगाएगा, हमको बोलेगा कंधे पे चढ़ाओ, हमको बोलेगा तुम्ही को हम बड़ो लोग, आमी तुम्ही क्षमो। So it's better उनको फंसा के रखो। देवता तुम लोग फंसा के रखो ये सब लोगों को। That's why what we learn from as we progress in Krishna consciousness is how to become faithful, how to ananya bhakti, how to do vyavasayatmika buddhi। These are the things we learn when we mature in Krishna consciousness। प्रथमे आसार पर तो fine, we have divided faith, but slowly as we mature in Krishna consciousness, we don't have divided faith। Everything becomes crystal clear। Every personality's position becomes clear। Whether it be a demigod, whether it be a rishi, whether it be a guru, everything is clear। Hanuman ji's position is clear, Shiv ji's position should be clear, Durga Devi's position should be clear, Kali Mata's position should be clear। And what we should do when we see them, everything is clear। The Vedic rites and rituals are imperative for neophyte। Comprehending all kinds of prayers 3 times a day, taking a bath early in the morning, offering respects to the forefathers, etc. Another thing, Pratima Mataji, Krishna ritual is taking a bath. But when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in his transcendental loving service, one becomes indifferent to all these regulative principles because he has already attained perfection। If one can reach the platform of understanding by service to the Supreme Lord Krishna, he has no longer to execute different types of penances and sacrifice as recommended in revealed scriptures।
And similarly, if one has not understood that the purpose of the Vedas is to reach Krishna and simply engage in the ritual, then he is uselessly wasting time in such engagements. Persons in Krishna consciousness transcend the limit of Shabda Brahma or range of the Vedas and Upanishads. So all these rituals and all these things are there for Antiharitoshanam, satisfying the Supreme Lord. Rather, if we get very much ritualistic, and our aim of life should be become spiritualistic, not ritualistic. So we also have to use our head, intelligence, while serving. Yeah, Ankita Mataji. হরে কৃষ্ণ। তাহলে প্রভুজি যেটা আপনি বলছেন যে ভক্তদের জন্য এই যে বৈদিক যে আচার নিয়ম সেগুলো পালন করা জরুরি নয়, ভক্ত হিসেবে কৃষ্ণ ডিপেন্ড করে বৈদিক আচার নিয়মগুলো না করলেও চলবে, কিন্তু ডিপেন্ড করে স্থানকাল পাত্র আর ওই ভক্তের স্তর ডিপেন্ড করে। একটা নিওফাইট ভক্ত সব ছেড়ে দিল, যার কোনো মানে ম্যাচুরিটি নেই, তো ডিপেন্ড করে টাইম, প্লেস, সার্কামস্ট্যান্সেস, অলসো দ্য পজিশন, কনসিয়াসনেস অফ দ্য ডিভোটি, অল দিস থিংস ডিপেন্ড। তাহলে এই যে কথাটা বলা হয় আচার, আগে আচার তারপরে প্রচার, তাহলে এখানে আচার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? তো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ধরুন পিতৃ শ্রাদ্ধ কর্ম, এটা তো একটা বৈদিক নিয়মে পড়ে, ডিভোশনাল সার্ভিসে আসে না। আসে কি না, ভক্তি মার্গে এটা কোনো দরকার নেই, কিন্তু বৈদিক কর্মকাণ্ডে এটা আসে যে গয়াতে গিয়ে পিণ্ডদান করা। স্বয়ং ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিয়ে করেছিলেন ওনার পিতৃ পিণ্ডদান, কিন্তু আসলে গেছিলেন কিসের জন্য? গয়াতে পিণ্ডদান করার জন্য না, গুরুদেব ঈশ্বরপুরী থেকে হরিনাম দীক্ষা প্রাপ্ত করার জন্য। So we have to understand, for these things we have to understand that our aim of life is not to become ritualistic. Our aim of life is to become spiritualistic. So if somebody, ধরুন for example, পিতৃর এই পিণ্ডদানের কাজ চলে এসছে, at the same time ওই সময় দীক্ষা পড়ে গেল, হরিনাম দীক্ষা, মায়াপুরে গিয়ে দীক্ষা হবে, গুরু মহারাজ দীক্ষা দেবে। So you are in a fix, what to do, what not to do. যদি লৌকিক দৃষ্টিতে দেখেন, দেন লোক দেখানোর জন্য আপনি যেতে পারেন, কিন্তু ভক্তরা কি করবে? গুরু মহারাজের কাছে যাবে, দীক্ষা নিয়ে নেবে, জাস্টিম তুষ্ট জগৎ তুষ্ট। যে ব্যক্তি ভক্তি মার্গে আসে তার 21 পূর্বপুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়, আর আনে वाले 21 पीढ़ी भी उद्धार हो जाएगा। তো পিতৃ তো এমনিতে উদ্ধার হয়ে যাবে। যার কাছে 1000 টাকার নোট আছে তার কাছে 500 টাকার ক্রাইসিসও কমে যাবে, 200 টাকার ক্রাইসিসও থাকবে না, 100 টাকার ক্রাইসিসও থাকবে না, বিকজ অল ইজ ইনক্লুডেড ইন 1000 রুপি নোট। তো সে ওইসব বৈদিক রিচুয়াল গুলো ফলো করার জন্য ছটফট করবে না, এখন এই সরস্বতী পুজো আসছে করতে হবে, নট নিডেড। আস্তে আস্তে সব এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়েও গেছে আমাদের। সরস্বতী পুজো, মা লক্ষ্মী পুজো, এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ বলতে পারে লক্ষ্মী পুজো কেন বন্ধ করলেন ভাই? লক্ষ্মী তো শ্রীমতী রাধারানী এক্সপ্যানশন, কিন্তু লক্ষ্মী পুজো কি আমরা শ্রীমতী রাধারানী এক্সপ্যানশন বলে করতাম আগে? কখনো না। টাকা পয়সা ধন দেবে দেবী, ওই জন্য আমরা করতাম, অর্থ ধন এইসব দেবে, ধনলক্ষ্মী পুজো। Because when you mature in Krishna consciousness, everything becomes black and white. Every personality's position becomes also black and white, and you give that person the right treatment. I repeat, you give that person the right treatment. যাকে যেমন তাকে তেমন ট্রিটমেন্ট করেন, ভগবানকে ভগবান রূপে ট্রিটমেন্ট করান, আর এক ভক্তকে ভক্ত রূপেই ওনাকে ট্রিটমেন্ট করুন। 53 শ্রুতি বিপ্রতিপন্নাতে यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. Please mute yourself. So there are many flowery language of the Vedas. ये करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा.
इस सब में अगर नहीं फंसकर अगर we just concentrate on devotional service, that's what Supreme Lord is hinting. I told earlier also 93% of the Vedas contains karma kanda, very flowery language, but their main purpose is to bind us in this material world. Main purpose यही है, कैसे इसको फंसा के रखेगा. To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one in full samadhi has realized Brahman, Paramatma and Bhagwan. Every sentence should be understood. You don't understand one sentence, stop me. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas or be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one comes directly in communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. Any question? Any sentence you don't understand? Let's see now what, after hearing all this, Arjuna is saying. Arjuna Vacha. Arjuna Sthita pragyasya ka bhasa. Samadhi sthasya keshava. Sthitadhi kim prabhaseta. Kimasita vrajeta kim. Arjuna said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence?" माने समझना पड़ेगा, whose consciousness is merged in transcendence, माने जिनका चेतना ट्रांसेंडेंस यानी सुप्रीम लॉर्ड में मर्ज है. Means he is asking what are the symptoms of a devotee. Correct? Very simple. How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? Purport. As there are symptoms of each and every man in terms of his particular situation, similarly one who is in Krishna conscious has his particular nature. Talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man. As a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased. So as a learned man has his symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks. For speech is the most important quality of a man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak. And certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow, as stated below. So Prabhupada is answering the question also in the purport. बोझा गलो? समझ में आया? कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया तो पूछिए. शुभंकर प्रभु, बोझा अच्छे शब्द. So Arjuna is asking what are the symptoms of a devotee. Sri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan. Prajahati yada kamam. Sarvan partha manogatan. Atmaneva tushta. Sita pragyas tadocchate.
The Supreme Personality of Godhead said, mute, please, mute Kari. Oh Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification. Now, who is this person who gives up all desire for sense gratification? Means a devotee, which arise from mental concoction. And when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, mane atmaram ho jata hai, then he is said to be in pure transcendental consciousness. The Bhagavatam affirms that a person, any person who is in full Krishna consciousness or devotional service of the Lord, has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not transcendentally situated has no good qualification, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoction. समझ में आया? Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially, such sense desire cannot be stopped. But if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. Therefore, one has to find himself in Krishna consciousness without hesitation. For this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. मणिधर प्रभु, ये समझ में आ गया, लेकिन यहाँ जो मनोधर्म है, क्या ये है जो मन से अपनी भावनाएं उत्पन्न हो रही, मन से जो कर्म कर रहे हैं? एकदम उसको पता नहीं देना चाहिए। ठीक है प्रभु। मेंटल कॉन्कॉर्डेंस को चाराना भी नहीं देना चाहिए। जो बताया गया आचार्यों का, परंपरा से जो बताया गया उसी को करना चाहिए। ओके, तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि अपने मन को 100 जूता मारो, उसी तरह वही बात हो गई। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था वो BHS। नेक्स्ट श्लोका नंबर 56। दुखेशनु विघ्न मना, बोलिए। सुखेषु विगता स्पृहा, वीतराग भया क्रोध, स्थितधीर्मुनिर उच्यते। ध्यान से सुनिए सब, ध्यान से सुनिए। One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, मालूम है ना? or elated when there is happiness, or elated when there is happiness, यानी बहुत excited हो जाता है when there is happiness. अचानक something good happens in his life and he becomes extraordinarily happy, No, one who is not disturbed and one who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind. Ask yourself, am I like this? When these good things happened in my life, was I super excited? When such calamities happened in my life, was I demoralized or morosed? Ask yourself, am I a स्थितधीर व्यक्ति? क्या मैं स्थितधीर व्यक्ति हूँ? Purport. The word Muni means one who can agitate his mind in various ways for mental this purport we can skip. Have you understood the translation? I will reread the translation. One who is not disturbed in mind. Now, what was Arjuna's question? What is the symptom of a devotee? Correct? That was his question. Krishna is answering. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and one who is free from attachment, fear and anger, is called a stage of steady mind, or is called a devotee, is a symptom of a devotee. Rajiv Prabhu, is it clear? Prabhuji, threefold miseries? Adi Daivik, Adi Bhautik, Adi Atmik. I thought you all knew.
please write down. Rajiv Chaudhary Prabhu, Yes, Prabhu. things are clear? Yes, Prabhu. How much percentage clear? Currently, like whatever we are reading, Prabhu, it is clear, Prabhu. Good. Threefold miseries: Adi Devik, Adi Bhautik, Adi Atmik. Adi Devik means दैविक नाम से ही पता चल जाता है, देवता द्वारा उत्पन्न, like flood, earthquake, famine, volcano, avalanche, और क्या क्या, these are all like natural calamities. Then Adi Bhautik, Bhautik word भूत से आता है. भूत means not भूत वाला, भूत means in Sanskrit jiva. So Adi Bhautik means miseries which comes from other jivas. And then there is Adhyatmic, that is from one's own mind, अपने मन द्वारा उत्पन्न, अपने शरीर द्वारा उत्पन्न miseries. So these are the three-fold miseries. Sloka number 57. Ya sarvatra na vishnehas. Ya sarvatra anabhishnehas. Tatapya subha subham. Na bhinandati na dveshti. Na abhinandati na dveshti. Tasya pragya pratisthita. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor depriving it, is firmly fixed in perfect knowledge. This is another symptom of a Chitta Pragya Vyakti. Another symptom. I'll give example. One who is unaffected by whatever good or evil he may obtain. Usually the main complaint remains, मेरा husband कितना danger है, एकदम, people complain. So one is unaffected. ठीक है ना, doesn't matter. Whatever जो आ गया अपना कर्म से आ गया, so one unaffected, जैसे भी आ गया, no problem. And neither praising it or not despising it. Neither praising nor despising. Despising means भला बुरा बोलना. वो भी नहीं कर रहा है, तारीफ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप शांत एकदम, जो भी मिला. Is firmly fixed in perfect knowledge. That person is supposed to be firmly fixed in perfect knowledge. Clear? Yada samharata rate chayam. Urmo anga niva sarvasha. Indriyani tasya pragya pratisthita. Very, very important shloka. Yes, Manidhar Prabhu. प्रभु आप पिछले जैसा एक एक्सप्लेन बताए ना कि प्रभु उसको जो भक्त होते हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता. मैं वो नाम भूल रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि वो जब कर रहे थे तो वैश्या उनके पास आई तो बोली अच्छा ठीक है मैं बाद में आपसे मिलता हूँ, मैं जब कंप्लीट कर लेता हूँ. हरदास ठाकुर. तो प्रभु क्या उसके में हो सकता है ना प्रभु, उनको वो बहुत भटकाना चाह रहे थे लेकिन वो उनको ये उदाहरण जाएगा क्या प्रभु? Okay, could be. He was unflinch. कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उनको. ना आपको इतना लॉस हो गया, बोला कोई बात नहीं है. आपको इतना प्रॉफिट हो गया, नहीं कोई बात नहीं है. तो सुख दुख. Yes, सुखेषु अनुद्विग्नमना भीतरागा भया क्रोधा. Yes, unaffected. Whether happiness, whether sadness, whether loss, whether profit, whatever comes in life, he accepts that thing just neutrally. He just remains neutral. Just imagine our mission in coming to this material world is to go back to Godhead. That is our mission, correct? We have come here so that we can rectify and go back to Godhead. In the process, whoever comes in our life, who cares? क्या फर्क पड़ता है? What difference it makes? A person who knows his target, who knows his mission. We are on a mission
We have to rectify ourselves and go back to Godhead. Now, बीच में कौन आया कौन गया क्या फर्क पड़ गया? You know, if we can be that much focused. Yeah. One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. Clear? The one who is able to withdraw his senses from sense objects, Turant withdraw. Like the turtle, whenever he sees danger, immediately he goes inside the shell. Similarly, when a devotee sees something, material enjoyment, immediately he knows, अरे it will have repercussions. इसका क्षति देना पड़ेगा, I will get bound, and इसका पिटाई भी होना है. Immediately he retracts. So say if you're passing through some street and suddenly you see something which should not be seen, immediately you cover your eyes or you just move your head and you just go ahead. Ajamil was unable to do that, and we know the repercussions. Yes. यस प्रभु, जिस तरह आजकल के युग में हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए मोबाइल भी यूज करते वक्त, और उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस पर ज्यादा ध्यान देना हो, किसको तुरंत हटा देना है. Absolutely. Bhakti Rasamrit Maharaj was saying 95% of the time we are browsing for something and we end up not browsing for that particular thing. 95% can you imagine? Say for example, I want to buy a remote and I log into the Amazon to find this remote, but instead of finding this remote, I end up finding something else. 95% of the time it happens that way. Can you imagine? So we have to be very, very careful, especially we have to remember illicit sex does not only happen physically, even mentally, even visually, illicit sex can happen. So because you brought mobile in, that's why. So we can browse something and we can say, no, we are not victims of illicit sex. No, you are victim of illicit sex, because anything karmana, manasa, vacha can be illicit sex. So illicit sex is not only karmana. It can be manasa, it can be vacha also. Even when you are discussing something, something dirty amongst your friends, that also can tantamount to be illicit sex. Even if you're visualizing something by seeing somebody, that also can be illicit sex. So all these things have to be, remembered. All these things should be cautioned. All these antennas should be always on. No, this is being tantamount to illicit sex. I'm just giving an example. Yeah. प्रभु, जैसे आपने कहा कि मन से, कर्म से, लेकिन शायद कलयुग में मन का दोष है प्रभु. हाँ, that is only कलयुग का वो एक कंडीशन सप्लाई. कलयुग में इसका गलत फायदा नहीं उठाना है. कलयुग में अगर कुछ आपने खराब सोचा तो उसका पेनलाइजेशन नहीं होता है. अगर कुछ आपने अच्छा सोचा तो उसका प्राइज मिलता है. वो कलयुग का एक स्पेशल कॉन्सोलेशन प्राइज है, बट उसको पकड़े मत. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, first you will think about that thing, maybe you not get penalized, but you continue thinking about that thing, and that thought is going to be converted into action. And remember, in Kali Yuga, you will be penalized for action. Okay? প্রভু জি, আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, হ্যাঁ, যে আপনি যেটা বললেন ডার্টি থিং, এটা আমি যদি মানে ছেড়েও দিই, যে ভক্তি রিলেটেডও তো আমরা প্রচুর রিলস দেখি, সেখান থেকেও কিন্তু অনেক কনফিউশন ক্রিয়েট হয়. মানে ভক্তি রিলেটেডও প্রচুর রিলস আসছে, অন্য পরম্পরারও আসছে, সেগুলো আমরা প্রচুর দেখছি, প্রচুর শুনছি, অন্য পরম্পরার কিছু অ্যাট্রাক্টও হয়ে যাচ্ছি শুনে. এই জিনিসটাও কিন্তু খুব আমাদের ভক্তি লাইফে এটা কিন্তু এফেক্ট করে. True. Very true. Okay. Sloka number 59, correct? 59. Very, very important. Very, very important shloka. I think memory shloka. Vishaya vinivartante. Vishaya vinivartante. Arasya vehina.
रसावर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते very important shloka. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. By ceasing such engagements, by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Very important shloka. Purport. Mute please, mute. Unless one is transcendentally situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables. The patient, however, is neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. But one who has tasted the beauty of Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has taste for dead material things. Therefore, restrictions are there for less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life. But such restrictions are only good until one actually has taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses taste for pale things. You tell a person quit smoking, he'll quit for few days, again he'll take it up. But you bring that person into Krishna consciousness, he starts chanting, he'll never ever take up smoking again. You tell a person, chai mat piyo, he'll chori chupe chai piyega. You bring him into Krishna consciousness, give him the 4 eggs, tell him to chant 16 rounds. In few months, he'll get initiated. He'll never think of tea. You want examples? You want witnesses? We are all there. Correct? Something or the other we must have given up after coming into ISKCON. আচ্ছা প্রভুজি একটা প্রশ্ন আছে যে আচ্ছা আমাদের যে সুস্বাদু প্রসাদ পাওয়ার লোভ হয় সেটাও কি ইন্দ্রিয় সুখভোগের মধ্যে আসবে? At this stage, not at all. But at a higher stage, like this thing cannot be forced and elated. এই জিনিসটাকে আপনি জবরদস্তি হাঁটাতে পারেন না, যে সুস্বাদু খাবারের প্রসাদের প্রতি লোভ জবরদস্তি হাঁটাতে পারেন না। But it will come naturally one day slowly by practicing, we will not like those Manchurian and all those things, those spicy things we won't like. Slowly we will like plain jinger jhol and anno. That will be like amrit one day. It will come eventually. But you cannot force. জবরদস্তি বলতে পারেন না যে আমি জিঙ্গের ঝোল আর অন্ন প্রসাদই পাবো। No. এখন যদি মনটা মাঞ্চুরিয়ানের দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ভেজ মাঞ্চুরিয়ান বানিয়ে ভগবানকে নিবেদন করে পান। এখন যদি পনির বাটার মশলা এসব ইচ্ছে করছে, নো প্রবলেম, গিভ ইয়োরসেলফ দ্যাট, at least you are taking Krishna prasad. But eventually there will be a time, ভজন কীর্তন করতে এক সময় আসবে যখন এসব নিতে ইচ্ছে করবে না। ওই জন্য এসবের জন্য শ্লোক আছে, ভগবদ গীতার 16-17 চ্যাপ্টারে আসবে, অত্যাধিক তীক্ষ্ণ, অত্যাধিক ঝাল, টক, এইসব রজগুণের তমগুণের কি আছে সবগুলো আসবে। এইগুলো মাথায় ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যখন পাবেন না নেক্সট টাইম, তখন মনে হয় বাবা প্রচন্ড ঝাল, প্রচন্ড টক, প্রচন্ড এগুলো রজগুণের প্রসাদ পাচ্ছি, এগুলো আস্তে আস্তে মাথায় ঘুরবে, আস্তে আস্তে একদিন ওইগুলো চলে যাবে। বাট লেট ইট হ্যাপেন ন্যাচারালি। সব জিনিস ফোর্সফুলি হওয়া এগুলো ঠিক না। না হলে লোক দেখানোর জন্য ঝিঙ্গের ঝোল আর অন্ন পাবেন, এদিকে মাথাটা কিন্তু ঘুরে বেড়াবে লোকের প্লেটে, আরে বাহ, ও তো কি সুন্দর এগুলো খাচ্ছে, আর আমি এখানে ঝিঙ্গের ঝোল আর ভাত খাচ্ছি। তো লেট ইট হ্যাপেন ন্যাচারালি। আমাদের মন্দিরে, কলকাতা মন্দিরে উপরে একটা ব্রহ্মচারী কিচেন আছে 4th ফ্লোরে।
ওখানে একদম সিক কিচেন বলে, আবার এসআইসি কে সিক যারা অসুস্থ তাদের জন্য একদম এরকম বিনা মশলা একদম প্লেন বানানো হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে অনেক লোকের জন্য ওটা অমৃত, ওই ওই জিনিসটার টেস্ট অনেক ভালো লাগে অনেকের জন্য, বাট ন্যাচারালি আসুক এটা। মনিন্দর প্রভু। अब प्रभु इसमें जैसे बोले ना इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, प्रभु ये कॉन्सेप्ट वही है क्या जो भक्ति रसामृत सिंधु में बीजम कूटम था प्रभु? नहीं, इंद्र भोग देखिए, इंद्र विषय आप हटा लिया, लेकिन उधर उधर मंडराते रहेगा, उसीलिए रिप्लेसमेंट थियरी करना चाहिए। हाँ, रिप्लेसमेंट क्या थियरी होता है कि देखिए बच्चे से आप मिट्टी छीन लिया, लेकिन बच्चा का दिमाग कहाँ घूम रहा है? मिट्टी में ही घूम रहा है। आप थोड़ा यहाँ वहां जाइए, वो फिर से मिट्टी निकाल के खाएगा। सो अगर ये मिट्टी खाना क्या अच्छी बात है बच्चे के लिए? नहीं, मिट्टी में पोका वोका हो सकता है, पेट में चला जाएगा। तो अगर ये चीज आप उनका बंद कराना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? उनको एक टॉफी दीजिए, हायर टेस्ट। हाँ, बच्चा को टॉफी दीजिए, वो मिट्टी ऐसे ही बंद कर देगा। वैसे ही कोई व्यक्ति सोचिए स्मोकिंग वोकिंग वगैरह कर रहा है, बहुत डिवोटी माता लोग भी कंप्लेन करता है, मेरा बच्चा को हमारा खाना वाना अच्छा नहीं लगता, वो बाहर होटल में खाना चाहता है। अरे आप होटल वाला चीज घर में बना के दीजिए ना। आप डेली बनाएंगे करेला उपचा, तो यंग लड़का वो तो खाने का अच्छा नहीं करेगा। आप घर में उसको बना कर दीजिए, कृष्ण प्रसाद बना कर दीजिए, टेस्टी पिज्जा बना कर दीजिए, सीखिए थोड़ा सीख के बना कर दीजिए, वो फिर बाहर नहीं खाएगा। उसको जब घर में मिल रहा है वही चीज, वो नहीं खाएगा बाहर, लेकिन वो भूल भी जा रहा है कि वो कृष्ण प्रसाद खा रहा है। तो उनका अंदर क्या होगा? प्यूरिफिकेशन भी होगा, दोनों चीज एक साथ होगा। उनका जीवा का जो टेस्ट चाहिए उसको भी मिटाएगा, एंड एट द सेम टाइम हिज कॉन्शियसनेस आल्सो विल गेट प्यूरिफाइड। बोथ थिंग्स विल हैपन टुगेदर। सो दैट्स व्हाई replacement theory, this shloka means replacement theory, replace it with a higher taste. Have we gone through the purport fully? Therefore, restrictions are there for less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life. But such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. इसीलिए जब क्लास में कोई आता है तो अगर बोलता है प्रभु जी आई एम अ नॉन वेज, कैन आई जॉइन योर क्लास? हाँ, नो प्रॉब्लम, प्लीज कम, आई ऑल्सो वॉज अ नॉन वेज वन डे। So if you very good, this fellow also was a non-veg, so me and this fellow same, take an over. So make him comfortable, break him in class. Slowly, automatically he will also give up one day when he finds that all these are sadhus, all are vegetarian, they don't even take kanda lasun, they don't even drink tea. My goodness, and me, one black sheep amongst all the sadhus? No, hum bhi nahi khayenge. Slowly he will also give up. In 3-4 months, giving up non-veg, giving up intoxication is एक चुटकी में हो जाता है। 3-4 मंथ क्या, किसी का 3-4 डेज में हो गया ISKCON में आने के बाद। नो बिग डील। हाँ प्रभु, यस प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु, क्लोज बुक में क्वेश्चन नंबर 30 में ये दिया हुआ है, परम दृष्टा निर्वण तत्व का क्या अर्थ है? दैट मींस वही रिप्लेसमेंट थ्योरी प्रभु? एकदम। Okay, Prabhu. Hare Krishna. By experiencing something high, he seizes the lower taste. Yatato hi api kaunteya. बोलिए। यततो hi kaunteya तस्य विपश्चिता पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। Very important and very much applicable to us. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. Purport. There are many learned sages, philosophers and transcendentalists who try to conquer the senses. But in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to the agitated mind.
Mute. Even Vishwamitra, please mute yourself. Even Vishwamitra, a great sage of and perfect yogi, was misled by Menaka into sex enjoyment. Although the yogi was endeavoring for sense control with severe types of penances and yoga practices. Now, my question to you all is why Vishwamitra failed, but Haridas Thakur, same case, na? Haridas Thakur could control. Why? Who can answer this question? Same situation, but why somebody passed and somebody failed? Rajiv Prabhu? Prabhu, in one case we see Vishwamitra was taking shelter of the yogic process. Yes, yoga And the and other penance. case he was taking shelter, Haridas Thakur was taking shelter of the holy names. Excellent, very good. That's it. That's the answer. Yes. So that's why devotional service, because he had higher taste, lower taste, phika par gaya. And of course, there are many similar instances in the history of the world. Therefore, it is very difficult to control the mind and senses without being fully engaged in Krishna consciousness. Without engaging the mind in Krishna, one cannot see such material engagement. One practical example was given by Yamunacharya, a great saint and devotee. He is saying, since my mind has been engaged in the service of the Lord, service of the lotus feet of the Lord Krishna, and I've been enjoying in every new transcendental humor, whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at the thought. भगवान कृष्णचंद्र का लीला कीर्तन में हम डूबा रहते हैं, and suddenly my mind sex enjoyment, something so cheap, something so material, so gross, I spit at it. He said, थूकने को इच्छा करता है. Number 61. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है तो? Yeah, please सब पढ़िए. Please again read the translation. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me. So slowly, Krishna is saying upon me. Clear? Here we will just read the shloka which is given in the purport middle section. Please repeat after me. Very, very important. Please unmute and repeat. Save mana Krishna padara vindayor. Vacham si vaikuntha gunanu varnane. Karau harir mandiramarjanadishu. Shrutim chakarachyuta satkathodaye. We'll skip the rest two shlokas, but very, very important, very nice, beautiful shloka. Please mute yourself. King Ambarish Maharaj fixed his mind on the lotus feet of the Lord, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleaning the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the Lord, body of the devotees, his nostrils in smelling the flavor of the flowers offered to the Lord's lotus feet, his tongue in tasting the tulasi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy places where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord. And all these qualifications made him fit to become a Matpara devotee of the Lord. Hari Bol, Matpara devotee. Matpara devotee like sold out devotee, एकदम बिक गया. Matpara, one who is sold out. बोलते हैं ना, sold out, वो तो एकदम sold out devotee है.
Sloka number 62. Now, this 62, 63 and 62 and 63, they are sequel shloka. Dhayato vishaya pumsam Dhayato vishayam pumsam sangastes upajayate Sangaseshu sangat sanjayate kama sangasayate kama kama krodho abhijayate Kamaprodhyayate क्रोधा भवति सम्मोहा Krodhabhavati sammoha सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा Sammohati mriti vibhrama स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो Smriti bhanshat buddhinasho बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Buddhinashat pranashyati. So I'm going to read both the translations one after the other. While contemplating the object of the senses, a person develops attachment for them. And from such attachment, lust develops. And from lust, anger arises. From anger, complete delusion arises. And from delusion, bewilderment of memory. From memory, when memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Now we'll take an example. While contemplating the object of the senses, here there was a teenage boy who was returning from school, and he was passing through a Mercedes Benz. No, that was too much. He was passing through a Yamaha showroom, and he saw one very nice Yamaha bike. A person develops, while contemplating the object of the senses. So his sense is eyes, object of the senses is the bike, and his mind was, just thinking about the bike, thinking how he would ride the bike, the sound of the engine, that was going in his mind, okay? A person develops attachment for them. So from outside the showroom, he was developing attachment for the Yamaha bike. And from such attachment, lust develops. Lust means deep attachment. Lust does not only mean sex enjoyment. Lust means deep attachment, anything deep attachment. So he was getting deep attachment because he was contemplating, the mind was only revolving around that bike. He had deep attachment for that bike. And from lust, anger arises. Anger, why? Because he went to his house, he requested his father, please, only 2 lakhs I need, please, I need to buy that bike. Anyhow, I need to buy that bike. And his father said, no, not at all. Are you crazy? 2 lakhs? Never. And you are so young. You have not yet, you are not yet 18 and you want a bike? What's wrong with you? And deep attachment and lust. Because he cannot get that bike, because his desires cannot be fulfilled, anger arises. Then what happens? From anger, complete delusion arises. Now he's thinking, I need that bike. I need 2 lakh rupees. I need 2 lakh rupees somehow. पिताजी का तिजोरी का चाबी कहाँ है? What he does, where he keeps, he's contemplating. And from delusion, bewilderment of memory. Now he found Pitaji ka tijori ka chabi in his pocket and he's just taking out. And that time Pitaji comes. And with the lathi he comes, how dare you take my keys and you are opening the locker. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, there was a knife next to him. He picked up that knife and he stabbed his father. One is lost, one falls down again into material pool. Pranashyati. Buddhinasha pranashyati. These things happen, right? Don't look astonished. These things happen in material world. Rajiv Prabhu? Yeah, Prabhu, like on the same lines, like what you were mentioning, no, this analogy. So there was a real incident I was hearing yesterday only. The father was forcing the kid for NEET, and ultimately the boy, he killed his father. See, these things happen. Yes, Prahlad Nrsimha Prabhu. Same example. No, Prabhu, I have a different thing, but the same. Like
coming from a non-devotee family, sometimes it happens it's very difficult for me to go to yatras and all. So that time I was just thinking about, like, that time also we have the anger, but the situations are different. Like the example you gave, I was just That was for a material comparing. thing, a motorcycle, and here it is for parikrama, So Yeah. something of a higher thing, of course, but this thing can also happen for that parikrama also. But again, it won't be called a material object for sense gratification. Uh, but devotees are smart enough; they know they will pray to Krishna. They have one weapon. One weapon is always available in front of devotees. That is prayer. Anywhere, anywhere, anytime you can use that weapon. You can pray to the Lord, "Hey Prabhu, I really have a desire to go to Parikrama. Please make some arrangement." Ankita Mataji? হ্যাঁ প্রভুজি, আপনি যেহেতু বাইকের কথাটা বললেন, আমি একটা রিয়েল ইনসিডেন্ট বলছি। আমাদের স্কুলে মিড ডে মিলে যে দিদি রান্না করেন, 2000 টাকা উনি মাইনে পান। ছেলে জন্মদিনে আবদার, আমাকে একটা বাইক কিনে দিতে হবে, ক্লাস 10-এ পড়ে। জন্মদিনেই আমার চাই। মা বলছে আমি পারবো না, কোথা থেকে আমি পারবো, তুমি 12 পাস করো, আমি তারপর দেখছি। না, করতেই হবে। এই বলে মায়ের সাথে প্রচুর ঝগড়া। মা বার্থডে দিন সকালে গেছে ছেলের জন্য একটা কেক আনতে। বাড়ি এসে দেখছে মায়ের শাড়ি দিয়ে ছেলেটি সুইসাইড করে নিয়েছে বার্থডের দিন। Just imagine. Uh, in Chopati Temple, ISKCON Bombay, there was a true story. One daughter was watching something on the TV, and her mother, just snatched the remote and put something else. The daughter went inside the room and committed suicide. So extreme lust for something, extreme desire. That is lust. The lust in the material world means sex enjoyment. But lust in the spiritual term, it means extreme desire, tivra ichha. It can be for any material object. Very, very important shloka. And so nicely Krishna is giving the sequence. See, it started just by a glance, and it ended pranashati, fall down. Right? So, what is the remedy? Let me ask you all. গোড়া থেকেই জিনিসটা শুদ্ধ নিতে হবে. Right from the root was where? When you are passing through some kind of sense gratificatory objects. So you have to tell yourself, I don't need this. This will not be needed in Krishna consciousness. I don't need this. I don't deserve this. Fine, no problem. I don't need this, or I don't deserve this. Go ahead. ওখানে গোড়া থেকে কেটে দিন জিনিসটা. And don't turn around. That's why, remember I told you all once, if you all are passing through something which you all should not see, the first time you see that drishya, that is by coincidence. Second time you see that person, that drishya again, that scene again, it is reconfirmation. But third time again you turn around and see that thing, it is sense gratification. Okay? So first time you see something which should not be seen, turn your face around and move ahead full speed. Remember what you heard in class. Those are the things which is going to guide you, and go ahead. Also, you can do another thing. In case of any lusty scenario, you can also take the names of the Naishtik Brahmacharis. I've given you that mantra. Sanat Kumar Devarshi, Sukha Bhishma Plabangama. Have I given to this class? Please write down. Very rare thing, kahin milega nahi. Whenever you are affected by extreme lust, you can chant this mantra. Sanat Kumar Devarshi, please write down. Sanat Kumar Devarshi, Sukha Bhishma Plabangama. ভীষ্ম Sanat Kumar Devarshi, সুখ ভীষ্ম These are the names of all Naishtik Brahmachari. Naishtik Brahmachari means
one who has followed brahmachari throughout life. Sanat Kumar, you know, in fact all the 4 Kumaras. Devarshi कौन है? नारद मुनि. सुख कौन है? सुख सुखदेव. सुखदेव. Yes, Bhishma to we know all. And प्लवांगमा कौन है? मनिंदर प्रभु, प्लवांगमा कौन है? हनुमान जी. Okay. Sanat Kumar Devarshi Sukha Bhishma Plavangama. Sanatan Kumar Devarshi Sukha Bhishma Plavangama. Sanat Kumar Devarshi Sukha Bhishma Plavangama. So anytime lust affects you, irritates you, disturbs you, you can chant this mantra. These are the things which is going to help you during those critical times. Sloka number 64. Raga Dvesha Vimuktistu. Sab boliye. Ragadvesha vimukteshtu Vishayanindriyastaran. Vishayendriyacharan Atmavasher Vidheyatma. Atmavashyarvidheyatma Prasadam Adhigachati. Prasadam adhigachati. But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. Purport. It is already explained that one may externally control the senses by some artificial process. But unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of a fall. Shivani Mataji, continue. Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable. And if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. Therefore, to act or not to act is within his control because he acts only under the direction of Krishna. This Krishna consciousness is the causeless mercy of the Lord, which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sensual platform. any question? Prashadi Sarva Dukhanam. Hanir Ashopajayate. Prasanna Chetaso Yasu. Buddhi Paryavatishthate. For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. Exist no longer माने इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, वो आएगा उसको पता नहीं। In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. So the threefold miseries will come. You know, don't think that because he has come into Krishna consciousness, there will be no flood, no famine in his life. No. These things will affect. These things will come in life, but he will not be affected. Like for example, say you go to a dentist, you got cavity in your tooth, and the dentist takes out his, I don't know what, some kind of instrument and put inside your mouth, and without giving any anesthesia, pulls out that tooth from your mouth. How painful it would be. So much blood would come out. You know?
But in the same dentist you go to and he gives you some chewing gum to chew, and those are anesthetic chewing gums. And because of those strawberry flavored chewing gums, your this side, your right side, right jaw becomes numb. Numb, you understand? Numb. And then not one, but not two, but three, four, five. जितना उखाड़ना उखाड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे हुआ ना? Similarly, devotional service is like anesthesia. A person transcends all happiness and sadness, distress, everything in life. He focuses on serving Supreme Lord and pleasing Him. And these things जो आता है जाता है, वो आराम जा रहा है, वो तो होते ही रहेगा जीवन में. Sloka number 64, very important. रागद्वेष विमुक्तस्तु रागदेश हो गया ना ये? 66 ये हो गया प्रभु. 66 साढ़े 66 नास्ति बुद्धि नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न च भावयता शान्ति कुत सुखम. Yes, Pratima Matki, please read the translation. Translation, Pratima Mataji. One who is not. 66 আমার নেটটাকে খুব ডিস্টার্ব করছে. प्रहलाद निशुल्क प्रभु. हरे माताजी म्यूट हो गया. Please unmute yourself. Translation: who is not in transcendental consciousness can have neither controlled mind nor steady intelligence. Network is fluctuating. Jai Madhav Prabhu, please read. Hare Krishna Prabhu. One who is not connected with the Supreme in consciousness, in Krishna consciousness, can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? Purport. Unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. So it is confirmed in the 5th chapter, 5.29, that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifice and penance, that he is the proprietor of all universal manifestations, and that he is the real friend of all living entities, then only one can have real peace. Okay. Therefore, that's it. Any query? Clear? Indriyanam hi charatam. Indriyanam charatam. Yan mano anuvidyata vidhyate. Tadasya harati pragyam. Vayur navam ivam bhasi. Please continue. as a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. Purport. One of the roaming senses. Roaming senses mane a sense which is not engaged in Krishna consciousness. Lavaris, ऐसे घूम रहा है, लटक रहा है, तरक का, something stray senses. You understand? Stray senses. One is not engaged in Krishna. That can easily get hijacked. Purport. Unless all the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification
can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. As mentioned in the life of Maharaja Ambarisha, all the senses must be engaged in Krishna consciousness, for that is the correct technique for controlling the mind. Please mute yourself. I'll give you an example of few senses which were roaming Lavaris. Eyes of Shabri Muni, eyes of Ajamil, ear of Narad Muni as a Gandharva. I hope you all know the past time what happened. Give me a few more examples. Indra also. Indra, yes. Lust of Indra. Indra, yeah, eyes of Indra. So similarly, so many, Brahmaji also got lusty one day with Saraswati. And so these are, so if the senses are not engaged in Krishna service, if they are roaming stray, you understand stray? S-T-R-A-Y, stray. This is a stray dog, what I mean, stray, lavaris. Then they can get contaminated. What we should do, what Amrish Maharaj used to do, engage all the senses all the time in service of the Lord. Then there will be no contamination. Tasmadasya mahabaho. बोलिए. निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Therefore, O mighty armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. One can curb the force of sense gratification only by means of Krishna consciousness or engaging all the senses in transcendental loving service of the Lord. As enemies are curbed by superior forces, the senses can similarly be curbed, not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of the Lord. Same point. Ya nisha sarva bhutanam Tasyam jagriti samyami Yasyam jagriti bhutani Tanisha pashyato mune. Now please remember, Sadhita Mataji, all these shlokas of Krishna are in response to Arjun's one question. That is, what are the symptoms of a sthita pragya? That is of a devotee. Correct? Now in this 69 shloka, Supreme Lord is saying, what is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled. And the time of awakening for all beings is night for the introspective sages. Understood? There are two classes of intelligent men. One is intelligent in material activities for sense gratification, and the other is introspective and awake to the cultivation of self-realization. Activities of the introspective sage or thoughtful man are night for persons materially absorbed. Materialistic person remains asleep in such a night due to their ignorance of self-realization. The introspective sage remains alert in the night of the materialistic man. The sages feels transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture. Whereas the man in materialistic activities, being asleep to self-realization, dreams of varieties of sense pleasure, feeling sometimes happy and sometimes distressed in his sleeping condition. The introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. He goes on with his self-realization activities undisturbed by material reactions. Clear? Every sentence? বলুন কোন সেন্টেন্সটা বুঝতে পারছেন, বলবেন না যে কোনোটাই ক্লিয়ার না।
मैं बोलते না হবে প্রভু এই সেন্টেন্সটা বুঝতে পারছি না। এখানে এখানে যেটা বলছে যে তত্ত্বদর্শী মুনি, যদি তত্ত্বদর্শী মুনি আর জড়জাগতিক জীব সাধারণ মানুষ যারা অভক্ত, তাহলে তাদের মধ্যে কি ডিফারেন্স? কারণ তত্ত্বদর্শী মুনি তার কাছেও রাত্রি স্বরূপ, হ্যাঁ, পুরো কোনটা কি বুঝতে পারছেন না সেটা বলুন। মানে যেমন ভক্তরা যখন জেগে থাকেন তখন কোন লাইনটা বুঝতে পারছেন না সেটা বলুন। আচ্ছা এই লাইনটাই, এই যে কিন্তু তত্ত্বদর্শী মুনি জড়জাগতিক মানুষদের রাত্রিতে সজাগ থাকেন, সেই সময় সাধুজন আধ্যাত্মিক চর্চায় ক্রমশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো যখন সাধুরা যখন মঙ্গল আরতি করেন তখন অভক্তরা অসুরেরা কি করে? তখন তারা ঘুমোতে যায়। প্রভু তত্ত্বদর্শী মুনি বলেছে, সেটা কি মানে কাদের বলা ভক্তদের হয়? কথা বলা হচ্ছে। তত্ত্বদর্শী মানে কি? যারা কৃষ্ণ তত্ত্ব জানে, যারা জীবনের তত্ত্বদর্শী, যারা ভগবত তত্ত্বদর্শী জানে, ভগবত মানে ভক্তদের কথা বলা হচ্ছে এখানে। আচ্ছা, সেলফ রিয়েলাইজড। ঠিক जय আছে। माधव प्रभु, बुझे गया? You have to tell me which sentence you are not understanding. ना तो पूरा चीज समझाना पड़ेगा। নাইট আর ডেটা কার জন্য ওটা সেটা ঠিক আছে, নাইট এন্ড ডে। এখানে নাইট মানে জ্ঞানের অজ্ঞানতার কথা বলা হচ্ছে। এট দ্য সেম টাইম যেটা বলছেন সেটাও ঠিক, যে যখন আমাদের সকাল হয় তখন তাদের রাত হয়, আর যখন তাদের রাত হয় তখন আমার সকাল হয়। কিন্তু এখানে রাত আর সকালকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? অজ্ঞানতা আর কৃষ্ণ তত্ত্বের সঙ্গে। সেই জিনিসটা বুঝতে হবে। শিবানী মাতা। Hare Krishna Prabhu. In the last line, it is said that he goes on with his self-realization activities undisturbed by material reactions. Material reactions means that three modes of material nature. Many things. It can mean anything. It can mean three miseries. It can mean sense gratifications coming around his way. It can mean Maya in different kinds of, in different ways. All this can mean material reactions. It can mean the fruits of his material activities. Whatever the fruits he is getting, they also can be a distraction. They also can be a material reactions, and he is undisturbed. অনেক লোকে চাকরি বাকরি করে টাকা পয়সা কামায়, সেগুলো দিয়ে আনডিস্টার্বড। ডিভোটিজ আর আনডিস্টার্বড। ইট মে অলসো মিন সাডেন উইন্ডফল প্রফিট। হঠাৎ করে টাকা চলে আসে না হাতে, আসে না? हिंदी में एक कहावत है ना, पैसे की गर्मी। हैव यू रियलाइज दैट? हैव यू हैड अ फीलिंग सडनली यू ऑल, कभी कभी अपने हाथ में पैसा आ जाता है, तो हैव यू ऑल सीन द चेंज इन बिहेवियर एंड मूड? हैव यू ऑल एक्सपीरियंस दैट? So these things, these are the so-called acid test, how we have progressed. Sloka number 70. Now see the construction of the sloka. Seeing the construction only you can understand the tune is different. Apuryamanam achala pratishtham. बोलिए। समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। शान्तिमाप्नोति न कामकामी। Yes, Sadhana Mataji, translation, a person who is not disturbed by the incessant flow of desire. Incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. So person who is not disturbed by incessant flow of desires, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी लाओ, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये incessant flow of desires that enters like rivers into the ocean, which is ever being fulfilled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who tries to satisfy such desires. The materialist person will try to satisfy each and every desire that is coming in his mind. ये भी करना है, ये भी लेना है। शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो लग रहा है कि सब पूरा हमारा किचन में आ जाए, सब कुछ जो भी दिख रहा है। So a person can control such incessant flow of desires. So
So these are the symptoms of a sthita prajna. Come to the next sloka 71. Vihaya kamanya sarvam Umam charati nishpriha Nirmamo nirha hankara Tatante madhigacchati